Hello friends, welcome to WinMean e-learning. இன்னைக்கு நம்ம 10th social scienceல lesson 2 ஓட part 2 questions பார்க்க போறோம். Question number 23. Kanchenjunga is located between. The correct answer is option A, Nepal and Sikkim. Almost all the lofty peaks of Himalayas are located in this range. இதில் notable ones இருக்கிறது Mount Everest கஞ்சன்ஜுங்காவும் Mount Everest வந்து 8,848 meter and Kanchenjunga is 8,586 meter. Mount Everest is located in Nepal and Kanchenjunga is located between Nepal and Sikkim. Question number 24. Yamunotri Glacier is situated in. The correct answer is option A, Himadri. The greater Himalayas இல்லைனா ஹிமாத்ரின்னு சொல்கிறது தான் மோஸ்ட் கண்டினியூஸ் ஆஃப் ஆல் த ரேஞ்சஸ். இதோட ரீஜியன் வந்து பெர்மனண்ட்டாக ஸ்னோ கவரால் மூடப்பட்டிருக்கும். இதில் நிறைய கிளேஷியர்ஸ் இருக்குது. அதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான கிளேஷியர்ஸ் வந்து கங்கோத்ரி, யமுனோத்ரி அண்ட் சியாச்சின். Question number 25. Match the following correctly. Himadri 3,700 to 4,500 meter. Shivaliks 6,000 meter. Himachal 900 to 1,100 meter. The correct answer is option A. Himadri 6,000 meter. Shivaliks 900 to 1,100 meter. Himachal 3,700 to 4,500 meter. So the greater Himalayas or Himadri or average height வந்து 6,000 meter. Shivalik altitude வந்து it varies between 900 to 1,100 meters. இதோட elevation range வந்து 1,300 meter. The lesser Himalayas இல்லைனா ஹிமாச்சல் தான் middle range of Himalayas இருக்குது. இதோட height range வந்து varies from 3,700 to 4,500 meter. Question number 26. Which of the following is a mountain range not found in Himachal? The correct answer is option C, Kailash. Lesser Himalayas இல்லைனா Himachal region is subjected to extensive erosion. இந்த erosion எதனால் ஏற்படுதுன்னா heavy rainfall, deforestation and urbanization. இதில் பீர் பஞ்சால், தௌலதர் அண்ட் மகாபாரத் தான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் மவுண்டன் ரேஞ்சஸ் இந்த பார்ட்டில். இதில் நிறைய ஹில் ஸ்டேஷன்ஸ் வந்து லொக்கேட் ஆகிருக்கு. அதில் இம்பார்ட்டண்ட்டானது ஷிம்லா, முசோரி, நைனிதால், அல்மோரா, ராணிகேட் அண்ட் டார்ஜிலிங். Question number 27. Match the following passes correctly. Bomdilla, Sikkim. Shipkila, Jammu and Kashmir. Jlepla, Arunachal Pradesh. Karakoram, Himachal Pradesh. The correct answer is option C, Bomdilla, Arunachal Pradesh. Shipkila, Himachal Pradesh. Jlepla, Sikkim. Karakoram, Jammu and Kashmir. The major passes in the Himalayan வந்து Karakoram Pass, which is Jammu and Kashmir, Sojila Pass, Shipkila Pass in Himachal Pradesh, Bomdilla Pass in Arunachal Pradesh, Nathalla Pass in Sikkim, and Jlepla Pass in Sikkim. Khyber Pass connects Pakistan and Afghanistan, and the Bolan Pass in Pakistan. இது எல்லாம் தான் important passes of Indian subcontinent. Question number 28. The Shivaliks extend from. The correct answer is option A, Jammu and Kashmir to Assam. Shivaliks Jammu and காஷ்மீர்லேருந்து அஸ்ஸாம் வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது. இது ஃபுல்லாகவே ஹிமாலயன் ரிவர்ஸால் கொண்டு வரப்பட்ட டெப்ரிஸால் உருவாகினது. த ஆல்டிடியூட் வந்து வேரியிங் பிட்வீன் 900 to 1,100 meters. இதோட எலிவேஷன் ரேஞ்ச் வந்து 1,300 meters. The width of Shivaliks vary from 10 km in the east to 50 km in the west. இதுதான் மோஸ்ட் டிஸ்கண்டினியூஸ் ரேஞ்சுன்னு சொல்லப்படுது. Question number 29. Which of the following is not a Purvanchal Hills? The correct answer is option D, Mahideo Hills. Purvanchal Hills தான் ஈஸ்டர்ன் ஆஃப்ஷூட் ஆஃப் ஹிமாலயாஸ். இது நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவில் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிருக்கு.
மோஸ்ட் ஆஃப் த ஹில்ஸ் வந்து லொக்கேட்டட் அலாங் த பார்டர் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் மியான்மர். சிலது வந்து இன்சைட் இந்தியாலையும் இருக்குது. ஸோ டாஃப்லா ஹில்ஸ், அபோர் ஹில்ஸ், மிஷ்மி ஹில்ஸ், பட்காய் பம் ஹில்ஸ், நாகா ஹில்ஸ், மணிப்பூர் ஹில்ஸ், மீசோ ஹில்ஸ், திரிபுரா ஹில்ஸ், மிகிர் ஹில்ஸ், காரோ ஹில்ஸ், காஷி ஹில்ஸ் அண்ட் ஜெயின்டியா ஹில்ஸ் ஆர் த ஹில்ஸ் விச் ஆர் கலெக்டிவ்லி, இந்த எல்லா ஹில்ஸும் சேர்ந்து தான் பூர்வாஞ்சல் ஹில்ஸ்ன்னு அழைக்கப்படுது. Question number 30. Which of the following are true about Himalayas? Himalayas blocks southwest monsoon winds and causes heavy rainfall to North India. Himalayas are renowned for rich biodiversity. It is the source for many perennial rivers like Indus, Ganges, Brahmaputra. இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஹிமாலயாஸ் பார்த்தீங்கன்னா, ஹிமாலயாஸ் வந்து சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் விண்ட்ஸை பிளாக் பண்ணி நார்த் இந்தியாவுக்கு ஹெவி ரெயின்ஃபாலை கொடுக்குது. இது இந்தியன் சப்கான்டினென்ட்க்கு ஒரு நேச்சுரல் பேரியராக இருக்குது. இதில் நிறைய ரிவர்ஸ் வந்து இந்த ஹிமாலயாஸ்லேருந்து ஆரிஜினேட் ஆகுதுன்னு சொல்லலாம். சம் இம்பார்ட்டண்ட் ரிவர்ஸ் லைக் இண்டஸ், கேங்கஸ் அண்ட் பிரம்மபுத்ரா. நார்தர்ன் மவுண்டெயின்ஸ் வந்து இஸ் டிஸ்கிரைப்ட் ஆஸ் த பேரடைஸ் ஆஃப் டூரிஸ்ட், அதோட நேச்சுரல் பியூட்டி காரணமாக. இதில் நிறைய ஹில் ஸ்டேஷன் அண்ட் பில்கிரிம் சென்டர்ஸ் இருக்குது லைக் அமர்நாத், கேதார்நாத், பத்ரிநாத் அண்ட் வைஷ்ணவி தேவி டெம்பிள்ஸ். இதிலிருந்து கிடைக்கிற நிறைய ரா மெட்டீரியல் வந்து ஃபாரஸ்ட் பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு யூஸ் ஆகுது. இதில் ப்ரிவென்ட்ஸ் கோல் விண்ட்ஸ் ப்ளோயிங் ஃப்ரம் சென்ட்ரல் ஏஷியாவிலேருந்து வர கோல் விண்ட்ஸை பிளாக் பண்ணி இந்தியாவை சிவியர் கோல்டு கண்ட்ரியாக இல்லாமல் இது தடுக்குது. ஸோ ஹிமாலயாஸ் வந்து இட் இஸ் நோன் ஃபார் இட்ஸ் ரிச் பயோடைவர்சிட்டி. Question number 31. Match the following correctly. Kashmir, Punjab, Himachal, Himalayas between the rivers of Satluj and Kali. Kuman Himalayas between rivers of Tista and Dihang. Central Nepal Himalayas between the rivers of Indus and Satluj. Assam Eastern Himalayas between the rivers of Kali and Tista. The correct answer is option C. Kashmir, Punjab, Himachal, Himalayas between the rivers of Indus and Satluj. Kuman Himalayas between the rivers of Satluj and Kali. Central Nepal Himalayas between the rivers of Kali and Tista. Assam Eastern Himalayas between the rivers of Tista and Dihang. Longitudinal divisions of Himalayas வந்து லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம். இதில் காஷ்மீர், பஞ்சாப், ஹிமாச்சல், ஹிமாலயாஸ் is located between rivers of Indus and Satluj. Kuman Himalayas is located between the rivers of Satluj and Kali. The central Nepal Himalayas is located between the rivers of Kali and Tista. The Assam Eastern Himalayas is located between rivers of Tista and Dihang. Question number 32. Which of the following statement is correct about Great Northern Plains? This plain is deposited by the rivers Indus, Ganga, Brahmaputra and other tributaries. It covers an area of over 7 lakh square kilometer. This plain is one of the most extensive stretches of the alluvium in the world. The correct answer is option D. 1, 2, 3. All the above statements are correct. The fertile land extending across 7 North Indian states forms the Great Northern Plains. In the extensive plain வந்து lies to the south of northern mountains. This plain is one of the most extensive stretches of alluvium in the world, which is deposited by the rivers Indus, Ganga, Brahmaputra and their tributaries. The whole plain oda length வந்து 2400 km and width வந்து varies from 240 to 320 km. இதோட width வந்து ஈஸ்ட்லேருந்து வெஸ்ட் போகும்போது இன்க்ரீஸ் ஆகுது. இது கவர் பண்ணுற ஏரியா வந்து ஓவர் 7 lakh square kilometer. Question number 33. The Great Plains of India is formed mostly by the depositional process of. The correct answer is option A. Himalayan and Vindhyan range. The Great Plains of India வந்து it is known for homogeneous surface with imperceptible slope. இது வந்து mostly formed by depositional process of Himalayan and Vindhyan rivers. இந்த rivers வந்து they deposit an enormous quantity of sediments along the foothills and the floodplains. The important characteristic features வந்து இதோட sediment deposition in the plain தான்
இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். Question number 34. Which of the following statement is incorrect about Barber Plain? This plain is made up of gravels and unsorted sediments deposited by the Himalayan rivers. It lies to the south of Sivalik from west to east, Jammu division to Assam. The main river which drains this plain is Godavari. The correct answer is option D. Only the third statement, 3 only, is incorrect. The correct answer is option D. The third statement is incorrect statement about Barber Plain. The Barber Plain made of gravels and assorted sediments Himalayan rivers deposit பண்ணப்பட்டது. இந்த porosity of the plain ரொம்ப ஹையாக இருக்கிறனால நிறைய ஸ்மால் ஸ்ட்ரீம்ஸ் இந்த ரீஜியனில் வரும்போது டிஸப்பியர் ஆகிடுது. ஸோ இதில் எந்த ரிவர்ஸுமே இல்லை. இது it lies to the south of Sivalik from west to east and it width varies from 8 to 15 kilometer. வெஸ்டர்ன் பிளெயின்ஸில் அதாவது ஜம்மு டிவிஷனில் வைடராகவும் ஈஸ்டர்ன் அஸ்ஸாம் கம்பேர்ட் டு ஈஸ்ட் அஸ்ஸாமில் இருக்க பார்ட்டை விட ஜம்மு டிவிஷனில் இருக்க பார்ட் வைடராக இருக்குது. இந்த பிளெயின் இட் இஸ் நாட் சூட்டபிள் ஃபார் கல்டிவேஷன். வெறும் பிக் ட்ரீஸ் அண்ட் லார்ஜ் ரூட்ஸ் இருக்க பிக் ட்ரீஸ் த்ரைவ்ஸ் மட்டும்தான் இந்த ரீஜியனில் ஃபார்ம் ஆகும். Question number 35. The Tarai is wider in the eastern parts of the Great Plains and the reason behind this is option C. Brahmaputra Valley. The Tarai tract is a zone of excessive dampness, thick forest and rich wildlife. This tract lies in the south of Barber Plains. இதோட width இந்த பெல்ட்டோட width 15 to 30 kilometer. The Tarai is wider in the eastern parts of the Great Plains, அதாவது எஸ்பெஷலாக பிரம்மபுத்திரா வேலியில், ஏன்னா இதில் ஹெவி ரெயின்ஃபால் இருக்கும். In many states, the Tarai forest have been cleared for cultivation. Question number 36. The black color of the Bangar Plain is due to. The correct answer is option A. Rich in humus content. The Bangar அப்படிங்கிறது upland alluvial tracts of the Great Plains of India represent பண்ணுது. It is formed by older alluviums. The Bangar land lies above the flood limits of the rivers. ஸோ இதோட சாயில் எல்லாமே டார்க் கலராக இருக்கும். ஹியூமஸ் கண்டென்ட் ரிச்சாக இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் வெல் ட்ரைன்ட் அண்ட் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர். Question number 37. Which of the following is New Year alluvium? The correct answer is option A. Kadar. The new alluvium tracts along the coasts of rivers are known as Kadar or Betlands. In the Kadar tracts they are enriched by fresh deposits of silt every year during the rainy season. This Kadar land consists of sand, silt, clay and mud, and this is very highly fertile soil. Question number 38. The deltaic plain is an extension of the. The correct answer is option B. Kadar land. The deltaic plain it is an extension of Kadar land ன்னு சொல்லப்படுது. It covers about 1.9 lakh square kilometer in the lower reaches of the Ganga river. It is an area of deposition as the river flows in this tract sluggishly. In the deltaic plains contains mainly old mud, new mud and marsh. In the delta region the uplands are called as chars while the marshy areas are called as bills. Question number 39. Which of the following statement is correct about Peninsular Plateaus? The Plateau region lies in the south of the Great Northern Plains. It is an old rocky plateau region. This is the largest physiographic division of our country. The correct answer is option D. All the above statements are correct. The Plateau region lies to the south of the Great Northern Plains. It is the largest physiographic division of India. இது about 16 lakh square kilometer கவர் பண்ணுது.
இது வந்து about half of the total of the whole Indian country. இது வந்து old rocky plateau region சொல்லப்படுது. The topography consists of நிறைய plateaus and hills ranges which are interspersed by river valleys. Question number 40. Dash mark the northwestern boundary of Peninsular Plateau region. The correct answer is option C, Aravalli Hills. Aravalli Hills that marks the northwestern boundary of Plateau region. Its northern and northeastern boundaries are marked by Bundelkhand Upland, Kaimur and Rajmahal Hills. The western Ghats and the eastern Ghats it marks the western and eastern boundaries of this Aravalli Hills. Question number 41. Dash is the highest point in the Peninsular Plateau. The correct answer is option A, Anaimudi. The altitude of a large portion of plateau is more than 600 meters from sea level. The peak of Anaimudi is the highest point of the plateau. Idoda height 2695 meter and this highest point is located in Anaimalai. The general slope of this plateau it is towards east. Question number 42. Which of the following statement about Rajasthan plains is correct? It is located to the north of Aravalli range. The Sambar Salt Lake, Pushkar Lake near Jaipur is the prominent one. Rajasthan plain is formed by the deposition of river Luni and the long vanished river Saraswati. The correct answer is option C. 2 and 3 statements are correct. So Rajasthan plains it is located to the west of Aravalli range. This covers about 1,75,000 square kilometer. In the Rajasthan plain it is formed by the deposition of river Luni and long vanished river Saraswati. There are several salt lakes in Rajasthan. The Sambar Salt Lake, which is also known as Pushkar Lake, near Jaipur is the important or a prominent salt lake in Rajasthan. Question number 43. Which of the following statement is correct about Punjab Haryana plains? It lies to the northeast of the Great Indian Desert. This plain acts as a water divide, that is Doab. The two major watershed it divides are Yamuna Satluj, Ganga Yamuna. And the correct answer is option D. All the above statements are correct. Punjab Haryana plains it lies to the northeast of Great Indian Desert. This plain is found over an area of about 1.75 lakh square kilometer. In the Punjab Haryana plains it is formed by the rivers deposition of rivers like Satluj, Beas and Ravi. In the plain act as water divide, that is Doab. The two major watershed it divides are Yamuna and Satluj and Ganga and Yamuna. Question number 44. Which of the following plain is the largest plain in India? The correct answer is option C, Ganga plains. Ganga plains extends from the Yamuna river in the west and Bangladesh in the east. Its total area is about 3.75 square kilometer. River Ganga and அதோட tributaries பார்த்தீங்கன்னா Gagra, Gandak, Kosi, Yamuna, Chambal, Betwa இது எல்லாம் சேர்ந்து தான் இந்த plain constitute பண்ணுது அதோட sedimentsனால. This is the largest plain of India. அதாவது Ganga plains is the largest plains of India. The general slope of the entire plain, அதாவது upper, middle and lower Ganga plains it is towards east and southeast. Thank you.